Welcome to Rayat Online School Education Project of this year for the class 11 standard conducted by RED Shikshan Samstha Yashwantrao Chavan Institute of Science Satara. Hello students, I am P Sargade teaching in biology. Today we study the 11th class chapter number 12, photosynthesis, from the unit plant physiology. And this chapter used the mark fine with option 7, as well as in CET and NEET examination. This chapter is very important. We study all these content and concepts in this chapter: introduction, chloroplast, nature of light, mechanism of photosynthesis, light reaction, photophosphorylation, dark reaction, photorespiration, C4 path, CAM plants, and last point in this chapter is factor affecting on photosynthesis. So after studying the content in the chapter, student will explain the scientific reasons behind the various physiological activities based on relationship. Students will compare photosynthesis and respiration. Student will draw schematic representation of cyclic and non-cyclic photophosphorylation and Kelvin cycle. Student classify different plants, and after studying, student understand the photorespiration, then photophosphorylation and chemoosmosis like terms. Okay, there. So first lecture number 1. So first in this lecture we study introduction about the photosynthesis and the cell organelles like the chloroplast. So first, photosynthesis. Photosynthesis word made up from two words, photo and synthesis. Photo means light and synthesis means putting together. So photosynthesis is the only process on earth by which solar energy is trapped by green plants and then converted into food. Okay, so photosynthesis is an intracellular anabolic energy trapping process in which food means glucose is synthesized from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and with the help of the chlorophyll. ही एक अशी क्रिया आहे इंट्रासेल्युलर एनाबॉलिक प्रोसेस पण म्हणतात त्याला. ह्यामध्ये काय होतं तर ग्लुकोज तयार होतं आणि हे फूड तयार होण्यासाठी ग्लुकोज तयार होण्यासाठी इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस ची गरज लागते आणि ते कोण आहेत कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर. Not only the carbon dioxide and water also requires sunlight and the photosynthetic pigment, that is the chlorophyll, sunlight as well as carbon dioxide and water is essential for this process. The Boyle equation, carbon dioxide plus water, then they converted into the food macro molecule, that is the glucose, and release oxygen gas in the presence of sunlight and the chlorophyll. So once again,
Definition of photosynthesis: intracellular, not only the intracellular anabolic process in which energy trapping and in which glucose or food is synthesized from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in presence of sunlight and with the help of the chlorophyll. Then photosynthesis is anabolic process. Photosynthesis is known as the anabolic process. Why it is known as the anabolic process? तुम्ही मेटाबॉलिझम शिकलेला असाल है ना. मेटाबॉलिझम मीन्स बोथ प्रोसेस, anabolism and the catabolism. anabolism मीन्स तयार होणं आणि कॅटाबॉलिझम म्हणजे त्याचं ब्रेकडाऊन होणं. आता फोटोसिंथेसिस मध्ये काय होते या ठिकाणी? फोटोसिंथेसिस मध्ये काय होते? anabolism होते. anabolism मीन्स दी मोलिक्युल्स तयार होतात, स्मॉल मोलिक्युल्स बनतात त्या ठिकाणी, म्हणजे फूड तयार होतं, मग त्याचं अनाबॉलिक प्रोसेस. Also photosynthesis in the endergonic process. It is known as the endergonic process because the storage energy, a chemical reaction that requires the absorption of energy is known as endergonic reaction. And carbon dioxide requiring the process that use light. Light energy means the photons, and water to produce organic macromolecules, and macromolecules, that is the food, glucose. So here reaction C6 carbon dioxide plus 6 water, and then they converted into 6 C6H12O6 means glucose, and oxygen is released in the presence of sunlight. Then redox reaction. आता redox reaction, here they involve two words. Why it is known as the redox reaction? Because it involves both reduction and oxidation. Oxidation and reduction means what? So first, water is oxidized by removal of H plus, and carbon dioxide is reduced by addition of H plus in case of the redox reaction. So transfer of one or more electrons from one reactant to another. So here they divide into two types: oxidation and reduction. Oxidation is the loss of electron, and reduction means gain of electrons. Okay, so this redox reaction means both oxidation as well as reduction. So only oxidation means loss of electrons from substance or gain of oxygen. Oxidation is loss of electron. Okay, and reduction means here the gain of electrons to a substance or loss of oxygen. So reduction is the gain of electron. This is the difference between reduction and oxidation. So here photosynthesis is the process by which autotrophic organisms use light energy, means solar energy, to make sugar and oxygen gas from carbon dioxide and water. So here photosynthetic autotrophs or the photoautotrophs means what? Photosynthetic autotrophs means the organism which prepare their own food by using light, by using solar energy, are called photosynthetic autotrophs, and it is also known as photoautotrophs. So autotrophic organism is the
photoautotrophs like all green plants, then bacteria, as well as various types of the uh, protists like diatoms, etc. So all these are the autotrophs. So here carbon dioxide plus water, then they converted into the glucose and release oxygen gas in the presence of the sunlight. One view of the photosynthesis. Then early experiments on a photosynthesis. First scientist, and the name of scientist is Priestley's experiment. Second is John Ingenhouse. Third is a Van Niel scientist. Then Robert Hill experiment. Then fifth is the Ruben and Kamen. And last is Dr. Arnold. So all these scientists, ह्या सगळ्या सायंटिस्टनी काय केलेलं आहे, फोटोसिंथेसिस वरती एक्सपेरिमेंट सगळे करून पाहिलेले आहेत. आता जर आपण वन बाय वन बघितलं, फॉर एक्झाम्पल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 प्रेस्लेज एक्सपेरिमेंट, अर्ली एक्सपेरिमेंट. ओके, त्यांनी काय केलं, पहिल्यांदा 2 सेट तयार केले, सेट नंबर 1 अँड हिअर सेट नंबर 2. ओके, सेट फर्स्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट in this jar burning candle or animal like rat. इथे ठेवला ह्याच्यामध्ये beginning condition. So after the ending condition कॅन्डल पूर्ण विझलेला दिसते आणि या ठिकाणी रॅट तुम्हाला डाय झालेला दिसतोय. मीन्स बर्निंग कॅन्डल और एनिमल ब्रीथ द एअर, सो बोथ नॉट अलाइव्ह इन जार. दोघं पण त्या ठिकाणी जार मध्ये दिसत नाहीत आपल्याला. मग सेकंड एक्सपेरिमेंट मध्ये काय झालं, या ठिकाणी सेकंड त्यांनी सेट लावला, त्याच्यामध्ये मात्र त्यांनी बर्निंग कॅन्डल आणि एक माईस आणि एक मिंट प्लांट ठेवलं. मग एंडिंग कंडिशन जर पाहिली तर काय दिसलं त्याच्यामध्ये, तर ऍज इट इज कंडिशन तुम्हाला दिसली. बिगिनिंग कंडिशन ऍज इट इज, एंडिंग कंडिशन होती. म्हणजे सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट रॅट अँड कॅन्डल both as it is, rat alive and candle continues to burn. Hence, here experimentally he proved told role of air in photosynthesis, and in 1774 Priestley discovered oxygen. ऑक्सिजनचा शोध कोणी लावला हा बऱ्याच वेळा विचारतो. 1774 मध्ये प्रिस्ले सायंटिस्टनं ऑक्सिजनचा पहिल्यांदा शोध डिस्कवर केलेला आहे. आणि मग त्यांनी ह्या एक्सपेरिमेंट वरून काय त्यांनी तर्क केलेला आहे, तर फोटोसिंथेसिस मध्ये एअरचा रोल असतो. ओके, देन सेकंड एक्सपेरिमेंट आता बघणार आहे आपण. सेकंड एक्सपेरिमेंट जॉन इंजिनहाऊस एक्सपेरिमेंट. ही वॉज अ डॉक्टर and he find aquatic plants produce the oxygen bubbles. So these bubbles, okay, gas bubbles, arrow indicate here the bubbles in only light. Okay, so he find aquatic plants produces oxygen gas, oxygen bubbles in the presence of light, but in absence of light there is no bubble. So in presence of light the plant is capable performing the photosynthesis. So in the presence of light the plant is capable performing the photosynthesis. So he concluded that plant need light, plant need sunlight for production of ऑक्सिजन. ऑक्सिजन तयार करण्यासाठी सनलाइट हा लागतोच. तर त्यांनी एक्सपेरिमेंटली काय केलेलं आहे, तर प्रूव्ह केलेलं आहे. देन नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड. हा अर्ली एक्सपेरिमेंट नंबर 3 Van Niel's. Van Niel was microbiologist, used purple and green color bacteria
in his experiment, green sulfur and purple bacteria used H2S and not water in photosynthesis. So water oxidized into oxygen and carbon dioxide reduced the carbohydrates. Oxygen comes from water and not from carbon dioxide. So experimentally proved this Van Neel scientist. Then fourth scientist was Robert Hill. In 1973, they proved water is the source of oxygen. Okay, so he suspended isolated chloroplast from the spinach leaves. पालकाच्या पानामधून त्यांनी आयसोलेटेड काय केलेले आहेत क्लोरोप्लास्ट काढलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये पाणी घातलेले आहे इन वॉटर आणि कार्बन डायऑक्साईडच्या अब्सेन्स मध्ये मीन्स इन वॉटर विदाउट कार्बन डायऑक्साईड. ही ऍडेड फेरिक साल्ट and hydrogen acceptor. So first he suspended isolated chloroplast from the spinach leaves and add water without carbon dioxide, and he added ferric salts as hydrogen acceptor. फेरिक साल्ट हायड्रोजन एक्सेप्टर म्हणून त्यांनी काय केलेलं आहे त्याच्यामध्ये घातलेलं आहे. नंतर काय झालं बघा, हे जे तयार केलेलं जे मटेरियल आहे सस्पेन्शन आहे सनलाइट मध्ये त्यांनी ठेवलेलं आहे. सस्पेन्शन वॉज एक्सपोज टू सनलाइट. मग सनलाइटला एक्सपोज केल्यानंतर काय परत दिसलं त्या ठिकाणी, ही ऑब्झर्व दॅट फेरिक साल्ट्स आर रिड्यूस्ड टू फेरस. फेरिक साल्ट जे आपण घातले होते की नाही त्या फेरिक साल्टचं कन्वर्जन त्याच्यामध्ये झालेलं आहे फेरस. अँड ऑक्सिजन बबल्स इव्हॉल्ड. ऑक्सिजन बबल्स इव्हॉल्व झाले म्हणजे ऑक्सिजन त्या ठिकाणी बाहेर पडलेला आहे. ही क्लिअरली प्रूव्ह दॅट वॉटर स्पिल्स ब्रेक डाऊन अँड इट इज नोन एज द फोटोलायसिस ऑफ वॉटर. आणि ह्याच्यावरून त्यांनी सांगितलं की या ठिकाणी पाणीचं ब्रेकडाऊन झालेलं आहे, स्प्लिटिंग झालेलं आहे आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण फोटोलायसिस ऑफ वॉटर. पुढे ह्या टर्म्स आपण पूर्ण डिटेल बघणारच आहे. फोटोलायसिस ऑफ वॉटर, हेन्स इट इज नोन एज द हिल्स रिएक्शन ऑन द basis of the name of scientist Robert Hill's experiment. Hence the photolysis of water is also known as Hill's reaction. So here 2 water plus 2A, 2A and H2 plus O2. So here A is unknown hydrogen acceptor in the chloroplast and the hydrogen acceptor क्लोरोप्लास्ट मधला कोण आहे तर हा आहे तर अननोन. ए हा आहे म्हणजे ह्या ठिकाणी काय केलेलं आहे पाण्याचं स्प्लिटिंग झालेला आहे. आता या ठिकाणी आपण बघणार आहे अर्ली एक्सपेरिमेंट मधला एक्सपेरिमेंट नंबर 5. ऑक्सिजन इव्हॉल्व्ड ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वॉटर अँड नॉट फ्रॉम कार्बन डायऑक्साइड. हे त्यांनी सांगितलं 1941 ला. फॉर दिस दे युज्ड वॉटर विथ हेवी आयसोटॉप ऑफ ऑक्सिजन दॅट इज 18O2. देन लास्ट सायंटिस्ट Dr. Arnon in 1955 discovered photophosphorylation, studied Hill reaction using a natural electron acceptor. So after all these experiment, so first atmosphere contain only about 0.03% carbon dioxide by volume. Small percentage represent 2012 billion tons of carbon dioxide in atmosphere. Then the ocean contain over 50 times by amount of atmospheric carbon dioxide in the form of dissolved gas or carbonates. From those two source about 70 billion ton of carbon is fixed by green plants annually. Then chloroplast. The
chloroplast means kitchen of cell. Okay, because they release energy as well as produce the food. Hence, it is known as the kitchen of cell. Why it is known as the kitchen of cell? Because the function of the chloroplast is food formation. So, formation of food, hence it is known as the kitchen of cell. Then, chloroplast present in green plants, mesophyll cells along their walls, and chloroplast is a site of photosynthesis. So first is size of chloroplast, 4 to 10 micron in a length, then 2 to 3 micron in a width, and 14 to 16 angstrom is the thickness of chloroplast, and 40 to 4 to 10 microns more than the mitochondria. Okay, 4 to 10 micron bigger than, more than the mitochondria. Then after the um, size of chloroplast, next point is the shape of the chloroplast. There are the various shapes of the chloroplast. For example, plate-like, cup-like, ribbon-like, then star shape, and spherical and the oval shape of the chloroplast. Plate-like chloroplast in chlorella, cup-shaped chloroplast in commonly dugmons, then ribbon shaped in Spirogyra, star shaped in Syngum, and spherical and oval shaped chloroplast occur in higher plants. Then next point is number of the chloroplast. In higher plants, approximately 20 to 40 chloroplasts present in a cell. And last point, that is the structure of chloroplast. So double membrane, it is known as the membranous system containing granum, stroma, stroma laminae, and fluid stroma. Here, structure of chloroplast. So this structure is known as stroma. Okay, this structure is known as the thylakoid. Then stalk of the thylakoid is known as the granum. Okay, and single is known as the thylakoid. Intramembranous space between the outer and inner membrane. So this grayish colored space is known as the intramembranous space. Outer membrane, then inner membrane, intermembranous space, stroma, granum, and the thylakoid. Then location and structure of chloroplast. Chloroplast present in the green plants part, that is leaf. Okay, in leaf mesophyll cells. Okay, in leaf where they located, mesophyll cells along their walls, chloroplast. Chloroplast, each granum consists 12 to 20 disc-like structure, and the 10 to 20 disc-like structure here, okay, this one upon one point-like structure is known as thylakoid. Okay, so internal structure of the chloroplast. So internal structure of the chloroplast, here outer membrane, inner membrane, then fluid space, then granum, stroma, etc. So there 12 to 20 disc-like structure, these structures are known as the thylakoid. And thylakoid arranged one above the another like a stalk of coin. The internal space of each thylakoid has ultra microscopy, this bluish color internal structure. Okay, ultra microscopy particles are known as
quantasomes. Okay, so location and the structure where chloroplasts are located. Then chloroplast. So first, cell organelle found in the cells of plants as well as algae. Thylakoids membrane bounded or flattened sides. Grana means a style of thylakoid, and stroma means, in a short, stroma means a solution is surrounded the grana. ग्रॅनाच्या कडेला असणारं लिक्विडी फ्लुइड त्याला आपण स्ट्रोमा म्हणतो. ग्रॅना म्हणजेच काय, थायलॅकोड एकावरती एक स्टॉल नाण्यांसारखं जे स्ट्रक्चर तयार झालं त्याला आपण काय म्हणतो, ग्रॅना. आणि एक त्यातला सिंगल जे स्ट्रक्चर आहे, कॉइन लाईक स्ट्रक्चर, त्याला आपण काय म्हणतो तर थायलॅकोड. आणि हे सगळं ज्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे असा कोण आहे तर क्लोरोप्लास्ट. सेल ऑर्गनरीज आहे हे प्लांट मध्ये आणि अल्गामध्ये प्रेझेंट असते. आपण म्हणणार आहे फोटोसिंथेसिस occurs in, कुठं होते या ठिकाणी, क्लोरोप्लास्ट. In most plants, photosynthesis occurs preliminary in leaves in the chloroplast because chloroplast is the site of photosynthesis. A chloroplast contains stroma, a fluid surrounded by grana. And grana means a style of thylakoid. Thylakoid contain chlorophyll. Then chlorophyll is green pigment that captures solar or sunlight for the photosynthesis. So here occurs photosynthesis occur in the chloroplast. Then chloroplast is made up from the two structure because chloroplast is the membranous structure. Inside the member and outside membrane. So first in double membrane, first is inside a membrane. Inside means inner membrane. It is selectively permeable and contain many transport membrane protein. Many transport membranous protein. And outer membrane is freely permeable to molecules. So difference between here, inner membrane जे आहेत ते कसे आहेत, सिलेक्टेड असते, पुढे ढकलतात, सिलेक्टिव्हली परमेबल अँड कंटेन मेनी काय म्हणतात त्याच्यामध्ये मेम्ब्रेनस प्रोटीन असतील किंवा ट्रान्सपोरन्स आहेत तर त्या ठिकाणी पास होतात इनर मेम्ब्रेन मध्ये. आणि आउटर मेम्ब्रेन कसं आहे, फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन. कुणासाठी फ्रीली परमेबल आहे, फ्रीली परमेबल टू मोलिक्यूल. सो फर्स्ट पॉइंट इज inner space inside the inner membrane. Inner space is filled with the dense matrix, and dense matrix is known as stroma, and it contains lipids, then proteins, DNA, RNA, enzyme, 70S ribosome. So inside the membrane, so dense matrix is there, and dense matrix is made up from lipid, protein, then DNA, RNA, enzyme, 70S ribosome, etc. There are disc-like plates are present, and that all plates are known as the grana. They contain by tubules. Both grana are connected to each other by tubules, and tubules are known as stroma laminae. It is also known as intergrana. Stroma laminae or intergrana. For it is also known as Fritt membrane. F-R-E-T. Fritt membrane. Fritt membrane, intragrana किंवा त्याला स्ट्रोमा लॅमिनी म्हटलं तरी सुद्धा चालतं. हे कुठं बघितलं आपण, इनसाइड द मेम्ब्रेन. आता आपण मग स्ट्रोमा बघितलं. दुसरा यातला म्हणायचं ग्रॅनम. ग्रॅनम, each granum consists of 12 to 20 disc-like structure is known as thylakoid. And thylakoids are arranged one above the other like a style of coins.
So internal space of each thylac wall has ultramembranous particles are known as quantosomes. So first, function of grana or the granum. Function: ATP and NADPH2 produced in presence of light. खूप महत्वाचे फंक्शन आहेत बघा. ग्रॅनाचं सगळ्यात महत्वाचं फंक्शन काय आहे ह्या ठिकाणी? एटीपी आणि NADPH2 हे तयार करतं लाईटच्या प्रेझेन्स मध्ये. देन also another function of the grana is photolysis of water take place to release oxygen in the atmosphere. Atmosphere मध्ये ऑक्सिजन रिलीज करणं अँड वॉटरचं ब्रेकडाऊन करणं. फोटोलायसिस ऑफ वॉटर. वॉटरचं फोटोलायसिस ज्या वेळेला होतं त्यावेळेला ऑक्सिजन हा ऍटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज करणं हे सुद्धा कुणाचं फंक्शन आहे? ग्रॅनाचं फंक्शन आहे. देन सायक्लिक and non-cyclic photophosphorylation take place in grana. सायक्लिक आणि नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन हे सुद्धा कुठे होते? तर ग्रॅनास मध्ये होते. अँड इट इज अ साइट फॉर लाईट रिएक्शन. लाईट रिएक्शन ची साइट कोण आहे? तर ग्रॅना आहे. इथं लक्षात ठेवायचं. कुठं? इनर membrane, inside membrane. Grana is located, stroma is located. What is difference between grana and स्ट्रोमा? आता आपण पाहिलं ते काय बघितलं? ग्रॅना बघितलं, ग्रॅनम बघितलं. आता आपण बघणार आहे ते स्ट्रोमा. कसं लक्षात ठेवायचं बघा? ग्रॅना मध्ये लाईट रिएक्शन, स्ट्रोमा मध्ये नेहमी डार्क रिएक्शन होते. तर ग्रॅना मध्ये जर तुमची लाईट होत असेल तर स्ट्रोमा मध्ये नेहमी त्याच्या अपोजिट म्हणजे डार्क रिएक्शनच ही होणार आहे. डॉक्टर साहब हा शब्द एक लक्षात ठेवायचा. डॉक्टर साहब, त्याच्यामध्ये ना साहब म्हणजे काय त्याच्यामध्ये? तर येस, स्ट्रोमा. त्याच्यावरून काय लक्षात ठेवायचं? डॉक्टरचा डार्क. डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा मध्ये होते. डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा मध्ये होते. म्हणजे डॉक्टर साहब हा शब्द लक्षात ठेवला तुम्ही की तुम्हाला लक्षात येईल स्ट्रोमा मध्ये नेहमी डार्क रिएक्शन म्हणजे अपोजिट ग्रॅनामध्ये कुठली होणार? तर लाईट रिएक्शन होणार आहे. ओके. सो फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रोमा. Colorless coiled matrix. Stroma contains enzyme for the reduction of oxygen into glucose. 70S ribosome for the photosynthesis, and DNA is circular. The closed naked rings are known as the plastomes. And the function of stroma: carbon dioxide fixed in the absence of light. In the absence of light, fixation of carbon dioxide to form hexosugar. Hexosugar बघा, कार्बन डायऑक्साइड फिक्स करते कधी? इन absence of light to form hexose sugar. दुसरं फंक्शन काय स्ट्रोमाचं? ADP adenosine diphosphate and NADP produced. ADP and NADP तयार करणे. Then C3 and C4 cycle take place in a stroma. जसं आपण ग्रॅना मध्ये काय बघितलं? सायक्लिक अँड नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन टेक प्लेस. सेम तसंच C3 and C4 cycle take place in a stroma. Site of dark reaction. बघा काय? Site of dark reaction. So chloroplast is self reflecting cell organelle. क्लोरोप्लास्ट काय आहे बघा या ठिकाणी? क्लोरोप्लास्ट आपण बघितलं कशा आहे? तर सेल्फ रिफ्लेक्टिंग सेल ऑर्गनरी made up from inner membrane and the outer membrane. Okay. Why it is known as the self-reflecting cell organoids? Because self-reflecting cell organoids because 70S ribosome for protein synthesis and DNA is power of replication, means semi-autonomous cell organelle. Hence, chloroplast is known as self-reflecting semi-autonomous cell organelle. Because own machinery, own DNA, स्वतःचा DNA तिचा स्वतःचाच एन्झाइम आहे म्हणून क्लोरोप्लास्टला आपण काय म्हणतो? सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गनरीज त्याला म्हटलं जातं.
आपण क्लोरोप्लास्ट पाहिलं. त्यानंतर आपण म्हणूया photosynthetic pigments. There are three main type of the photosynthetic pigment. So first is chlorophyll, carotenoid, and phycobilins. So chlorophyll is again divided into the 7 types. Carotenoids again divides. Then phycobilins are also divides into the subpond. So first is the chlorophyll. Chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E, then bacterochlorophyll and bacteroviridin. Bacteriochlorophyll and bacterioviridin. These are the types of chlorophyll. Okay. Then carotenoids are divided into carotenoid orange and xanthophyll yellowish in a color structure, and phycobilins are divided into the phycocyanins and phycoerythrin, means bluish or red color pigment. So first point is the chlorophyll. Chlorophyll A, B, C, D, and A. Chlorophyll's main active pigment of photosynthesis. Okay, chlorophyll is the from these three, chlorophyll, carotenoid, and the phycobilins. Only chlorophyll is main active pigment of photosynthesis, greenish in a coloration and insoluble in water but soluble in organic solvent. There are 7 types of the chlorophyll: A, B, C, D, E, then remaining the bacterium, then then carotenoids are again divided into the two carotenoids and the xanthophyll, and phycobilins are again divided into two phycocyanins and the phycoerythrin. Okay, so chlorophyll A and chlorophyll B only from this subtypes of the chlorophyll. Only chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll A and chlorophyll B present in higher plants and green alga. Only two, A and B, present in higher plants and green alga, and remaining chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E found in alga along with chlorophyll A. Okay. Then next point is the carotenoids. Carotenoids are orange in a coloration. Carotenoids, fat soluble lipid components, then they absorb bluish or violet region of visible light and transfer into chlorophyll A. They are divided into two types: carotenoids and xanthophyll. Then carotenoids color orange, yellowish color, then surrounded hydrocarbons, insoluble in water, soluble in organic solvent, means alcohol or the benzene. Beta carotenoid is the most common type. Beta carotenoid is the most type. Then the xanthophyll. Xanthophyll is a yellowish in a coloration, oxidized form of carotenoid. Oxidized form of carotene, insoluble in water, soluble in organic solvent. Lutein is a most widely distributed, and xanthophyll give yellow color to a typical season, that is the autumn leaves, means yellowish color leaves. And the last pigment is phycobilins, and the phycobilins present in cyanobacteria and alga. Water soluble examples like phyco uh, phycocyanin means bluish color, and phycoerythrin means the red color. These are the pigment, photosynthetic pigments, but the main pigment is the chlorophyll. So two prominent type of the chlorophylls: first chlorophyll A and chlorophyll B. So difference between chlorophyll A and chlorophyll B: chlorophyll A is main preliminary photosynthetic pigment, has
methyl group and bluish green in a coloration, soluble in petroleum. But chlorophyll B, accessory photosynthetic pigment, has aldehyde group, yellow green in a coloration, and soluble in 90% methyl alcohol. So distinguish between chlorophyll A and chlorophyll B. First difference, main under the A, main preliminary photosynthetic pigment, accessory photosynthetic pigment. In case of the chlorophyll A, methyl group असतो, chlorophyll B, aldehyde group, chlorophyll A, bluish green in the coloration, but chlorophyll B, yellowish green in a coloration. हा कुठं सोल्युबल असतो? ए, पेट्रोलियम मध्ये. क्लोरोफिल बी, मिथाइल अल्कोहोल मध्ये. 90% मिथाइल अल्कोहोल मध्ये असतो. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन chlorophyll A and chlorophyll B. So today's lecture we discuss here all the concept of the photosynthesis, then pigments, then structure of chloroplast, early experiments. Thank you everyone. Thank you all of you.